Indonesia tidak henti-hentinya disorot media luar negeri. Selain trending topik tentang IKN Nusantara, media luar juga menyoroti bagaimana uniknya pengibaran bendera Indonesia di ibu kota baru IKN Nusantara dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini tentu menarik untuk disimak bagaimana Indonesia selalu menjadi pusat perhatian dunia. Indonesia celebrated its independence at the new palace in Nusantara on Saturday. Held in the new Indonesian capital for the first time, Nusantara is being developed in Kalimantan, Borneo, to replace Jakarta as the capital. It is about 1,200 kilometers from Jakarta. Another celebration was also held simultaneously in Jakarta. インドネシアの独立記念日に合わせた式典は17日、カリマンタン島にあるヌサンタラで行われ、ジョコ大統領や10月に大統領に就任するプラボー氏らが出席しました。ジョコ政権は現在の首都ジャカルタへの一極集中を解消するため、ヌサンタラへの首都移転計画を進めています。すでに大統領宮殿などの一部の政府関連庁舎が建設されていて、この日から首都移転が本格始動しました。インドネシア政府は新しい首都ヌサンタラを Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 hari ini dengan majlis gilang gemilang di Ibu Negara Baharu Nusantara menandakan kali pertama sambutan itu diadakan di sana. Pada masa yang sama, majlis sambutan turut berlangsung di Istana Merdeka di Jakarta. Majlis di Nusantara diketuai Presiden Joko Widodo yang diiringi Presiden dipilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Naib Presiden Ma'ruf Amin mengetuai majlis di Jakarta dengan Naib Presiden dipilih Gibran Rakabuming Raka di sisinya. Bagi menjamin keselamatan ketika sambutan, Polis Nasional mengerahkan lebih 1,000 anggota, manakala Tentera Nasional Indonesia mengerahkan lebih daripada 2,000 anggotanya di Nusantara. Seluruh negara dihiasi dengan bendera merah putih dengan pelbagai pertandingan dan acara diadakan dalam beberapa hari menjelang sambutan itu. Prabowo yang akan dilantik pada Oktober tahun ini menegaskan komitmennya untuk meneruskan pembangunan Ibu Negara Nusantara di bawah kepimpinannya. ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে লাল সাদা সাজে সেজেছে ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী নুসান্তারা। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন রাজধানীর নবনির্মিত প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে প্রথমবারের মতো হওয়া এই আয়োজনের সাক্ষী হতে এসেছেন ১৩০০ আমন্ত্রিত অতিথিসহ হাজার হাজার মানুষ। লাল গালিচা মারিয়ে মঞ্চে হাজির বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো। উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ান্তো। প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার প্রতীক লাল সাদা পতাকা উড়িয়ে শুরু হয় ইন্দোনেশিয়ার ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান। প্যারেড ও বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ উপভোগ করেন প্রেসিডেন্ট সহ অনুষ্ঠানে আগত সবাই। গানের তালে তালে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় ইতিহাস ঐতিহ্য। And welcome back to the C Morning Show. Indonesia's Independence Day celebrations would not be complete without the iconic flag hoisting and lowering ceremonies at the presidential palace. So every year, Paskibraka, or the flag hoisting troops, steal the spotlight and become the centerpiece of the event. Exactly. And to give us an inside look at what it is like to be part of this prestigious group, we're joined by two former Paskibraka members, Raja Panji Yoga representing West Java in 2023 and Savina Fasha representing Jakarta in 2022. Good morning, Raja and Savina. Good to have you here in our studio. So tell us, what was the experiences like? Well, should I explain my experience? Sure, of course. I was in the flag lowering group in the year 2023. Yes. I was chosen as the person who lowered the flag. Actually, fun fact, lowering the flag is harder than hoisting the flag. Yeah. Because you need to take account of the wind blowing the flag where the direction is, and my year the flag was blowing at my side. So I had to take the flag and just give it to my friend on the other side so that he can, fold it properly. Fold it properly. Yeah. My experience was a little interesting because it was
not as hard as I thought it would be. I just said it was harder than I thought it was going to be. Then Sophia just broke that right away. So, I'm sorry, please She's a continue. professional, we're not. Yeah. At first, when we were training, I always felt this nervous, like I would really sweat profusely. But when it was time for the performance on Independence Day, it was like autopilot. So I just walked, and it didn't seem like a pressure for me. Well, you've been training for a month, was it, at the time? I was kind of pressured by the eyes, people that watched me, but on that day, I guess it all just disappeared. Hey, Safina, you were the ceremony inspector during the flag hoisting troops inauguration. How was that like? And getting the pin from Joko Widodo as Yeah. well. It was honestly, until this day, I still can't believe it. It was mind-blowing because I never thought that they would put the pin. So every time we trained, it was always, I was gave the pin, so I put it by myself. Yeah. But then when it happened on the day, it was announced that he would put the pin on me. And I was just standing there next to the flag, and I was like, really? The number one person in Indonesia is going to put the pin on me. And I was really stunned, and I'm still very thankful, bersyukur banget. Itulah tadi cuplikan media luar mengenai upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Suatu hal yang unik di mana mungkin hanya negara Indonesia yang upacara benderanya sampai trending dunia seperti ini.